Morning. Okay, so yesterday we have discussed about constants, right? Okay, and so we have three types of constants, that is integer constant, float constant or real constant, and then character or string constants, right? So integer constant has nothing but so it has own characteristics. So we can call the whole number and then decimal numbers as a integers, okay? And then so it must have at least one digit. Okay, so if no sign is used, then it will be called as a positive. Okay, so no signs allowed here. Okay, so all are whole numbers. Okay, no decimal points or any comma, separator, colon, semicolon. No symbols will be used here. Okay, so it may be positive or negative, right? Is that clear? And then so it can be classified into three types. That is so Decimal doctor. yes, decimal, integer, constant. So the decimal integer constant has the valid number between 0 to 9. Yes, will you agree? It may be positive or negative. Okay, so it has the valid number between 0 to 9. Okay, and the base of the decimal number system is 10, as we know. So valid number between 0 to 9 we call. Okay, and then so what are the characteristic of decimal integer constant? So other than that, so yesterday we have written. So that's the example for decimal integer constant. That's it. Okay, and then the octal will be represented with O, and then so hexadecimal will be represented with OX, or it may be small o or small x, whatever. Okay, we just write over this. So valid number between 0 to 9. Integer constant can have the valid number between 0 to 9. Okay, so here, so I will give the example with int. So what is this int? Yesterday we have discussed Integer keyword. constant. No. So integer is a constant. Okay, integer number. Yesterday we have discussed one concept. Do you remember? Do you remember that? Keyword. It's a keyword, sir. Right? Keywords or reserved words. So keywords or reserved words are the special words which carry special meaning in the compiler, which is already explained in the compiler, which is already existing. It is also known as the default words. So which is already present in the compiler. Integer. Okay. So can I call a is equal to, okay? So you can tell any decimal number here. Any decimal number. Yeah, number really. 579. Okay, so this is becomes a complete statement. Okay, this integer constant will be stored in the a. What is this a? Variable. Basically what we call a. Yeah, of course, it's a variable. Alphabet. It's an identifier. Will you agree? Yes. Yes, sir. It's a name given to an programming element. Okay, a ಬದಲು ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ x ಕೊಡ್ಲಾ? Right? Yes, sir. Can I change this value here? Yes, sir. Okay, can I change value as a negative sign? Yes, sir. Right? So what is this? What is this integer? Reserve word. No, what? It's a keyword or reserved word. Next, what is this? Identifier. Okay, identifier or variable we can call. What is this? Constant. Negative integer decimal constant. Will you agree? It's a negative Yes, sir. sign, so we have the written negative constant, and it is a decimal constant. Will you agree? Okay, so next, so integer right? Next, integer a, you can give any value. Okay, negative or positive, right? 2020. Can I store this value? Yes, sir. This is a decimal integer constant. Okay, so next, yes, semicolon must be ended. All C statements will be C++ statements will be ended with semicolon. In between. End.
that's the termination will be semicolon. Okay, program ಬರೆಯುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? Okay, ಹಾಗೆ ಹೋಗೋಣ. So next octal integer constant. Octal integer constant. Okay, so it has the valid number between 0 to 7, and then the base of the octal number system is 8, has been right. Next example, again integer. Okay, so we can specify any other value, so which is can be represented. It should be a valid combination of 0 to 7. Any value, any number. Okay, it's again a data type. 72. Okay, 72. Okay, so variable value, variable input, identifier input. Why am I consider madla? Yes, sir. 72, right? And 72 will be represented with octal number. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ, just O ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so that will be considered as an octal integer constant. Next integer, case. What Case? It can be any case. Upper case or lower case, whatever, capital letter or small letter, whatever you can write. Okay, so next, so what about this negative number, negative combination of octal integer constant? Okay, so O is a represent the Sir, 8 cannot be there, sir. It's an octal number. Yeah, so 27, it's a valid combination of 0 to 7. We cannot have the value 8 because it is an octal integer constant. Okay, next, hexadecimal integer constant. Okay, so this should have the valid number between 0 to 15. Okay, and then example will be integer always. Okay, I can consider P. Okay, valid combination of P, 0 to 15. Okay, and then first two letters will be OX. Hexadecimal number. We are representing hexadecimal number, so we need to represent with that 0x, OX. Then A, B, Yes. C, D. Can I represent like this? Yes, sir. Maybe. No. That's not an issue with that. Okay, capital letter, small letter, upper case, lower case, sentence case, toggle case, whatever. Okay, OX. Okay, ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. Okay, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. Can I represent like this 10, 11, 12, 15? Yes, sir. Okay, so next, integer cube minus of OX. Right. This is representing the hexadecimal integer constant. Okay, it contains the valid combination of 0 to 15, and then after the 9, so whatever the number will come, so 11 to 15, so that will be represented with alphabet, so that all be known, right? And then we have done so many problems. I think we have done 100 problems, right? So in chapter number 3, data representation, 100 problems agidya. Yes, sir. More than that. Right. Next, so unsigned constant anta ella ide, so don't worry about that. So namge irode saaku unsigned signed anta ella ide, adanella bareyodu. Long anta ide, ul unsigned long anta ide, so adella bareyodu beda. Just saaku idannu ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. X now usually, so O ಇಂದ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ octal integer constant. Next hexadecimal OX ಅಲ್ಲಿ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. That's it. Okay, ಇದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ representation, ಏನೋ representation ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that is decimal integer constant. Okay, O representation ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ octal integer constant. Next, so hexadecimal integer constant ಅಂತಂದ್ರೆ OX ಇರುತ್ತೆ. That's it. Okay, right? Okay, ಆಯ್ತಾ ಇದು?
Next, so we go with the next concept. It is float or real constant. Second one. In Roman ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೀವಾ A B C D ಅಂತ ಬರ್ತಿದೀವಾ ಇಲ್ಲ 1 2 ಅಂತ ಬರ್ತಿದೀವಿ. 1 2. Sir, Roman 1 2. Right. Okay. So float or real constant. First of all, let us have the characteristics first. Right. The float constant. So float constants are also known as real constants. Okay, so first of all, we'll have to look at the characteristics or features of floating point variables. So that is floating point constants. Okay, so first of all, float constants must have at least what? One digit. It may be positive or negative. If no sign is used, then positive. Okay. Right. Then decimal point must allow none other than symbols allowed. Right. So this is the important features of float or real constant. So float or constant is also known as real constant. Float constant must have at least one digit. Okay, so it may be positive or negative. If no sign is used, then it will be positive. Next, so this here, so in the float or real constant, decimal point must be allowed here, and then so none other than dot, nothing but decimal point. So other symbols cannot be used. Okay, so other than dot, so we won't use any other symbols, right? Okay, so and we have two types of real constant or float constant. Okay, so what are those? Yesterday only I told. Okay, so one is fractional form, another is exponential form. Do you remember that? Bartidira illa? Yes. Fractional form and exponential form. Okay, so first of all we will go with the fractional form. We'll make it as an A and B, right? Fractional form. Okay, so here the integer and fraction part will be separated by dot. Okay, it may be positive or negative. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. If no sign used, it will be positive. Here for example ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು fractional form. ಇದಕ್ಕೂ ಸೊ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಂದ್ರೆ ಡಾಟ್. ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ what is float? What is float? Keyword reserve. Okay, so minus ಈಗ I ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. What is I? What is I? Variable. Identifier.
Okay, 5. so 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6. Okay, so one negative example. Float again. I'll consider J negative number. We gave in the Minus example for 273.0909. right, right, and then so this will be called an integer part. What is this? Fractional. E part name anta karitira. Integer tane idu. Integer This part. will be called Fraction. fraction. Fractional part. This is fraction. Howdala? Finished? Next, so the second form. Exponential form. Exponential form. So exponential form. Can be divided into two parts. One mantissa, number two exponent mantissa and exponent. Okay, the example consider this example. What? Speed of light total. Speed of light is 3 into 10 to the power of 8. 10 power 8. This is what we call mantissa. Okay, so this is what we call exponent. Right? ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ 10 power 8. Okay, so right here, so this will be called mantissa part, this will be called exponent part. Okay, so mantissa rarely negative, usually this will be positive, ಇದು this one. Okay, and then exponent may be positive or negative. So in other case ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ 9.8 into 10 power minus 2 ಅಂತ meter per second ಇದು ms minus power 2 ಬರೀತಿರಲ್ಲಪ್ಪ, right, this one. Okay, exponent is right now negative, and how you could represent this? ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ represent ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ 9.8 into 10 power minus 2 ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಪೆನ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರೀಬಹುದು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರೀಬಹುದು. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅರ್ಥ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ಓಕೆ, ಆಸಿಲೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ಆಸಿಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನನಗೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ನನಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ನನಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫ್ಲೋಟ್ ಯಾಕೆ ಈಗ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 9.8 ಹೌದಾ, 9.8 ತಾನೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 2.8 2.9 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಫ್ಲೋಟ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 9.8 ಈಗ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ. ಈ mantissa part will be rarely negative. Okay, usually it is positive, rarely negative. But exponent part it may be positive or negative. Okay, usually ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? How you could represent this in computer? Okay, how you could make understandable to the compiler? Cap of 2 minus. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಅದು ಇದೆಯಲ್ಲ 2 power 3 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 8 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅದು.
That's the exponent value. So how you'll represent this first of all? Okay, ಇದನ್ನ ಕಂಪೈಲರ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಾಯ್ತು. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಯಾ ಇಂಪನ ಇದು 2 ಪವರ್ 3 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ 8. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಸಿಂಬಲ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಪವರ್ -2 ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? how we could represent it? 0. Okay, right. So ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ mantis part will be rarely negative. The exponent part may be positive or negative. Right? In computers, so we'll represent this exponential form in terms of e. Okay, so ಇದೇ example na ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 3e 8. Okay, and then so 9.8 e minus 2. Okay, this exponent may be capital letter. Okay, either this one or this one we'll use. Okay, this will be considered as exponential form. E na use ಮಾಡ್ತೀವಿ. E indicates that exponent. Okay na? Right? Sir, ಆಮೇಲೆ ಇದು given any logarithm value? to the base 10 ಅಷ್ಟೇ. logarithm to the base 10 ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಇದನ್ನ, ಅಲ್ವಾ? 10 ಪವರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು e ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ 3 into 10 power 8 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so ಇಲ್ಲಿ this one will be 10 automatically. So the compiler will understand. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಕಂಪೈಲರ್ ಗೆ, only this one. Okay, 10 to the power of 8. Okay, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇನಾ? 6.022 into 10 to the power 23, ಸರಿನಾ? Right? Okay, 6.023 e 23 ಈ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Calculator. Okay, it is an imaginary number. Don't write it. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. No constant has been predefined perfect values. Okay, even temperature it varies. ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್, ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಈಗ 150 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್. ದ ಸನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 150 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಟೇಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? So this is what we call a float or real constant. So it contains both fractional form and an exponential form. Is it okay? Right? Okay. Next, character constant. Character and string constants. So ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. Character and string. So what do you mean by character? So what the character contains? Okay, ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತರ ನಾನು ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Okay, so let it be a character constant. Here string constant. Right? The character may contains small letter, right? Capital letters, small letter, uppercase and lowercase, and also digits and special symbols. Right?
single character, it may be uppercase, lowercase, digits, special symbols, digits, special symbols. A character constant must be enclosed in between pair of what? First of is inverted commas. Single quote. We will call it as a single quote. Single quotes. Now it is two. So open and close. Okay. String constant here. So I'll write an example. This is an example. Consider this as an example. Here is an example. Right. So in this void, only the change is constant. So I have written. Okay. So what happens here? What is this? A string is a group of characters. A string constant must be enclosed in between pair of Double inverted, pair of double quotes. pair of double quotes. Then capital and double quotes next. That's it. Okay. So uppercase, lowercase, digits, and special symbol dollar symbol was that. Okay. So these are all the single character, maybe uppercase, lowercase, these are special symbols. A character constant must be enclosed within a pair of single quotes. Right. Next. So in this point, only the changes from any sentence or any paragraph that should be enclosed between a pair of double quotes will be called as a string constant. A string is a group of characters. Okay. Here, so this is also takes memory. So space here also memory. Space is also a memory. Okay, you can put exclamatory sign here. Character limit. Okay, here constant. Word character limit is means 0 to You can put 32. comma here. 0 to 32. No. In between any identifier, you can insert this. Okay, one paragraph ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬಹುದು. 150 characters. Group of characters will be called string. Is that clear? Is that clear? Space consider ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. Space is also memory. Next ಅದನ್ನ ಬರಿತೀವಿ. Escape sequences ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So ಅದನ್ನ ಬರಿತೀವಿ. Is that clear? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Right? Okay, so ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದೇ ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ch ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ch a. So here the character a will be stored in the identifier ch variable. Okay, so character is a char. ನನ್ನ ಕೀವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಟಿಜರ್ ಆಯ್ತು, ಫ್ಲೋಟ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Okay, so these three are basic data types. We can also call it as a basic data types as well as, so it is a keyword or reserve word which is already explained, which is already present in the compiler. Okay, so here also we can store character
ch. Okay, so put the double quote. You can make any sentence and then put semicolon finally. Terminate the statement. Next. Next, put a note. Escape sequence anta. Escape sequence. Escape sequence. Escape sequence is a special string used to control output on the monitor. And they're represented by a single character and hence occupy 1 byte of memory. Escape sequence uses always a backslash bracket ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ backslash to represent any character. Escape sequence is a special string used to control the output on the monitor and they are represented by a single character, hence they occupy 1 byte memory in the computer, right? Escape sequence uses always backslash. Okay, so the operator will be used always with the backslash to represent any character. Okay, so ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಲಾಶ್ ಏನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. The line will be pushed to the new line. Jump to the new line. Okay, next tab space. Okay, so beep sound generate ಮಾಡಬೇಕಾ /a beep sound ಬರುತ್ತೆ. So bias ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಇರುತ್ತೆ, right? So /a ಬಳಸಿದ್ರೆ so ಅದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ program will generate a beep sound while printing. It's a character escape sequence. Output ಬರುವಾಗ so it generates the beep sound, right? And then so output /n pushes the line to the new line. Tab space. Okay, is that clear? Right? So program ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಲಾಶ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. Okay, the character feature is so enclose the escape sequence in between pair of single quote. Now string and double quotes ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ನಾವು ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ. We only used single quote, right? Okay, is that clear? Yes, sir. Okay, some escape sequence I will write here. Escape sequence ಮತ್ತೆ so ಅದರ meaning ಮತ್ತೆ purpose ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅಂತ. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ /n ಮತ್ತೆ /t ಆ ತರದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್
and its meaning. Okay, so this is single quote. It generates single quote. It generates double quote. Question mark. Null. ನೀವು ಬ್ಲಾಂಕ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ so /0 ಕೊಡಬೇಕು. Null will be stored. Backslash Blank. Backslash in this. Which one? Backslash. This one. Backslash. Yes. Sir. So ಇದು sorry ಯಾವ್ದು ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ನಾನು? ಇಲ್ಲ so that is division. Sorry, this is backslash. This is front slash. Sorry, you write this one. That is for division. Sorry. Division. This is backslash. Next, B. Backspace. Right? One the character ಆದ್ಮೇಲೆ, so if you put this escape sequence, then one character will be erased. Backspace. ನೋಡಿ ಈಗ, so marks ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So ಈ marks ಆದ್ಮೇಲೆ /b ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. /b ಹಾಕಿ s ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕೆ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎರೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ರೈಟ್, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, so the k will be erased and then output will be like this. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಆಪರೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಬಹುದು. ಸೊ ಸಾರಿ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಸ್ಲಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲಾಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್, ನ್ಯೂ ಲೈನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪುಶ್ ದಿಸ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಲಾಶ್ ಏನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ /t tab space ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಡಬಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲಾಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ /a ಏನಂತ ಹೇಳ್ದ, ಬೆಲ್, ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಪೀಕರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಗ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ /r carriage return. /v8. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಎಂ ಎ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗ್ಯಾಪ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಈ ಬ್ಲಾಂಕ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ರಿಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಬ್. ಸಾಕಿಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ ನಿಮ್ ಕಂಪೈಲರ್ ಯಾವ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್, ಡಬಲ್ ಕೋಟ್, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋದು
ನಾವ್ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಬಹುದು, ನಾವು ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನಂತ ಕೊಡೋದ್ರ ಬದಲು ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಇಲ್ದಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. And every escape sequence is also known as a character, and then if this character will be occupies 1 byte memory, computer memory. Okay, next string constant data. Next punctuators. So vertical tab ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಾ ಅಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ನೀವು m ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ m ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. m ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, m will be vertical tab and the remaining thing will be comes like this. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. Okay, is that clear? Is that clear everyone? Artha aita? Okay, so Yes, today we have discussed integer constants. Okay, integer constants only. So there are 3 types. So decimal integer constant, float or real integer constant, then character of string integer constant, right? So after that, so we have discussed this escape sequence. Okay, so these are the special strings. That's it. Okay, so only to use the desired and the required output in the computers. Okay, so ನೀವು so lab ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಬಲ್ಲೆ. Okay ನಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಲಾಶ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್. ಫ್ರಂಟ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲಾಶ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಯೂಸಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲಾಶ್. ದಿಸ್ ಒನ್, ಸಾರಿ, ಅದು ಡಿವಿಷನ್ ಬರೋಣ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲಾಶ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ರೈಟ್? Okay, so I'll continue tomorrow. Okay, most probably, so I will be not available tomorrow. So I need to go Shimoga. So let me see. Okay, so I will inform you. Okay, shortly. Okay, so bye everyone. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye.